I think I have to focus on the question answer solve. Okay. So as there must be already in my YouTube channel, there must be already one person tell me that is they need WBSET question answer so much. So I think there must be I never have to delay. I will start the question answer solve session soon. Okay. So আজকে আমরা জানবো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 30 আর এটাই আমাদের WBSET এবং CSIR নেট। আমি বলতে পারছি না CSIR নেটের কথা, কারণ CSIR নেটের এখনও নোটিফিকেশন জারি হয়নি, কিন্তু WBSET এর অলরেডি অ্যাডমিট কার্ড বেরিয়ে গেছে, ইভেন এক্সাম অলমোস্ট ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে যে কবে এক্সাম হবে। তো আই থিঙ্ক WBSET এর আগে অন্তত WBSET এর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমার করিয়ে নেওয়া উচিত, তারপরে CSIR নেট যখন হবে সেটার রেসপেক্টে আমি বলে দেবো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। তো আজকে আমরা কি জানবো? আজকে আমরা জানবো খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর। কালারটা চেঞ্জ করে দিই। মোমেন্টাম অপারেটর। Okay, then I have to discuss about ladder operator also. Okay. So before going to in detail, I have to say that is another thing. There must be, if you need any type of helps that is regarding of stereochemistry, quantum chemistry, physical spectroscopy, organic spectroscopy, bioinorganic chemistry, group periodic table, chemical bonding, and also all the groups, that is S block, P block, D block, A block, so on, lanthanide, actinides, and also other various topics of chemistry, maybe the other branches of chemistry also, that is analytical chemistry, green chemistry, environmental chemistry, so many chemistry, industrial chemistry. So if you need to know, or if you have any inquiry or question, or if you want to if you want study materials, or if you want the solve, so there must be, you can ask, free to ask in YouTube. Also in the Facebook, I have a Facebook page, that is Apurupa Guho, it's my page. And also even you can say in the Instagram also, there must be already in Instagram, there must be 2 person frequently ask their question. Even in thread there must be already 2 person ask me. In YouTube there must be lots of students ask me their doubt. And even in the Facebook there must be 2 students they frequently ask. Okay, they are frequently ask their question, and sometimes the other people also ask. Okay, so that's why there must be no boundary, you can ask, free to ask. Okay, and I will try my best. Okay, so that's why যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তো আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে আপা কেমিস্ট্রি, অপরূপা গুহ যে ফেসবুক পেজ আছে এটাও জানো, ইনস্টাগ্রামেও আমি আছি, থ্রেডে আমি আছি। তো অলরেডি আমার ইনস্টাগ্রামে 2 জন আছেন যারা প্রায়ই আমাকে বলেন, ফেসবুকে আছেন, ইউটিউবেও বেশ কিছু স্টুডেন্ট আছেন, আর থ্রেডেও কিছু আছেন। তো তারা আমাকে ডাউট করেন। আপনাদের যাদের কোনো ডাউট থাকবে, বা কোনো ইনকোয়ারি থাকবে, বা কোনো রকম কোনো ব্রাঞ্চ, আলাদা ব্রাঞ্চ কেমিস্ট্রি, বা কেমিস্ট্রির বিভিন্ন টপিক, বা জেনারেল অ্যাপটিটিউড, বা জেনারেল নলেজ, বা কোনো CSIR নেট, WBSET, বা যে কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম সম্পর্কে যদি জানতে হয়, তো তোমরা ফ্রি টু আস্ক। ওকে, সো আজকে আমরা শুরু করবো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 30, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর অ্যান্ড ল্যাডার অপারেটর। ওকে, এবার আমি একটা কথা বলে দিই, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাওয়ার অলসো, অ্যান্ড অলসো ইউ হ্যাভ টু অ্যাওয়ার ইউর জুনিয়র্স অ্যান্ড ইয়ঙ্গার্স। ওকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের ক্লাস 10-এর পর কী কী ধরনের এক্সাম হয়, ক্লাস 12-এর পরে কী কী ধরনের এক্সাম হয়, B.Sc পর কী কী ধরনের এক্সাম হয়, M.Sc পরে কী কী এক্সাম হয়, বিকজ আমি আমার লাইফ টাইমে অত বেশি আমি হেল্প পাইনি। ঠিক আছে, তো আই থিঙ্ক তোমরা অনেক কিছু জানো, তোমাদের ইয়ঙ্গাররা অনেক কিছু জানে না। তো দ্যাটস ওয়াই ইফ ইউ টেল দেম, তো দে উইল গেট এক্সট্রা গাইড। ওকে, ঠিক আছে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। আমার সময় আমি অনেক কিছু জানতাম না, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন প্রবলেম বিহাইন্ড অফ মি। ওকে, আমার পাশে ওভাবে গাইড করার মতো খুব কম পার্সনই ছিল।
দ্যাট ইজ দ্য থিঙ্কিং। ওকে, তো আজকে আমরা শুরু করবো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর। তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটর, দ্যাট মিনস হোয়াট, হাউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য থিং। দেখো, there must be already, I have to say, there must be, we have to mainly deal with the P as a angular momentum, right? Not angular momentum, that is a momentum. That is, P is the linear momentum. Linear momentum. And that is mainly used in classical mechanics. Okay. Classical mechanics. And that should be equal to mv. Mass into velocity. That is called linear momentum P. And that is mainly used in classical mechanics. But angular momentum, that is L. Okay, that is equal to I omega. I for moment of inertia, omega for angular velocity, and that is mainly used for quantum mechanics. Okay, so that is the difference between of linear momentum and angular momentum. Simply, that is, linear momentum is the linearly applied, and that should be equal to mv. M is the mass, p is the velocity of a particle or any type of moving things, and that should be this linear momentum concept that should be applied for, especially for classical mechanics and the macroscopic particles and other physics, chemistry, other background. Okay, but angular momentum, that is L, that should be equal to I omega. I is moment of inertia, omega is the angular velocity, and especially angular momentum applied for the quantum chemistry. ওকে, তা আমরা পি বলতে কি বুঝি? লিনিয়ার মোমেন্টাম বা রৈখিক ভরবেগ, যেটা ইকুয়াল টু এমভি, ভর ইন্টু বেগ। তো সেটা সাধারণত ইউজ হয় তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে ইউজ হয়। এবার এল হলো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ, ইকুয়াল টু আই ওমেগা। আই হলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ওমেগা হলো কৌণিক বেগ। ঠিক আছে, তো এটা এই যে কনসেপ্টটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ, এটা সাধারণত ইউজড হয় কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে। ওকে, নেক্সট। তাহলে এখন আমরা স্টার্ট করছি। এটা বোঝানোটা দরকার, দ্যাটস ওয়াই নাও আই হ্যাভ টু প্রসিড। ওকে, the Cartesian components of the angular momentum operator are given by দেখো, the Cartesian component of the angular momentum operator are given by the Cartesian coordinate, you know, that is the x-axis. Suppose আমরা সাধারণত এটাকে z ধরি, এটাকে y ধরি, এটাকে x ধরি। ঠিক আছে, তোমরা বিভিন্নভাবে ধরতে পারো। দে অল অ্যাক্সেস আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার, প্রত্যেকটা অ্যাক্সেস একে অপরের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। এবার প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকে। এটা Lz হবে, এটা তাহলে হবে Ly, এটা হবে তোমার Lx। প্রত্যেকটা অ্যাক্সেসে করেসপন্ডিং তোমার কি থাকবে? angular momentum থাকবে। there must be in all the axes, there must be specific angular momentum will be there. ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে আবার শুরু করি। তো they are vector quantity as they have the direction as well as the value. ওকে, তাদের ভ্যালু, মান এবং অভিমুখ দুটোই আছে, দ্যাটস ওয়াই দে আর ভেক্টর কোয়ান্টিটি, অ্যাজ দে হ্যাভ বোথ দ্য ভ্যালু অ্যান্ড ডাইরেকশন, সো দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড অ্যাজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ওকে, তো Lx equal to, always remember, equal to minus IH cut, okay, within a third bracket, y del by del z minus z del by del y.
এবার এটা মনে রাখা একটা টেকনিক আছে, কীরকম, এক্স ওয়াই জেড। ওকে, এবার যখনই তুমি এলএক্স ধরবে তখন কি হবে, এলএক্স যখন ধরবে তখন কি হবে, প্রথমে আসবে ওয়াই, ওয়াইয়ের পর আসবে এল জেড, আবার জেড, জেডের পরে আসবে এল ওয়াই। ওকে, ওয়াই, ওয়াই দেন এল জেড, জেড দেন এল ওয়াই। ওকে, দিস ইজ দ্য থিং। এবার কি হবে, এল ওয়াই ক্যাপ মাইনাস আই এইচ কাট। একইভাবে আমি ওয়াই কম্পোনেন্টকে বাদ দিব, উই হ্যাভ টু ইগনোর দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট, সো দ্যাট ইজ দেয়ার মাস্ট বি ওয়াই এর পর কি আসে, দ্যাট ইজ ইন ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন জেড। তো জেড, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, ডেল বাই ডেল এক্স, জেডের পরে কি আছে, এক্স আছে, অ্যান্ড মাইনাস অ্যাগেইন এক্স অ্যান্ড ডেল বাই ডেল জেড। ওকে, এল জেড ক্যাপ similarly that is minus IH cut within a third bracket, that is x del by del y minus y del by del x. Okay, so by this way the Lx cap, Ly cap, Lz cap are there. Okay, Lx cap equal to minus IH cut, so within a third bracket y del by del z minus z del by del y. Ly cap equal to minus IH cut within a third bracket z del by del x minus x del by del z. Lz cap equal to minus IH cut within third bracket x del by del y minus y del by del x. Okay, next. In order to determine whether Lx, Ly and Lz can be precisely specified simultaneously, we must determine whether each of the pairs of the corresponding operators commute. Let us evaluate the commutator, that is Lx cap comma Ly cap. Okay, so in order to determine whether Lx, Ly, Lz can be precisely specified simultaneously, we must determine whether each of the pair of the corresponding operator commute. So there must be three axes will be there. You all already know that is there must be fourth dimension. Okay, but this fourth dimension is time. Okay, but we never consider time in the normal cases. Okay, so we have to take in the three-dimensional concept, that is x, y, z axis. Okay, so in along the x, y and z axis there must be corresponding angular momentum will be there, that is Lx, Ly, Lz. Okay, and these are precisely specified, and so that's why we have to determine their pairs are commute or not. Okay, so that's why first we have to observe the commutation of Lx cap and Ly cap. This is commute or not. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে এক্স ওয়াই জেড তিনটা অ্যাক্সিস, ওই তিনটা অ্যাক্সিসে প্রত্যেকটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, দ্যাট মিনস এলএক্স এল ওয়াই এল জেড, এটা কি হয়, একে অপরে স্পেসিফাইড হয়, এরা প্রত্যেকে স্পেসিফাইড হয় মোট কথা। তাহলে যদি এরা প্রত্যেকে স্পেসিফাইড হয়, এখন আমাদের দেখতে হবে এদের ইচ পেয়ার, প্রত্যেকটা জোড়া নিজেদের মধ্যে কমিট করছে কি করছে না। ওকে, কমিট করা মানে কি, কমিট না করা মানে কি? কমিট করা মানে দ্যাট মিনস হোয়াট,
আই থিঙ্ক কমিউটেশন নট ইকুয়াল টু জিরো মানে তোমার একসঙ্গে ডিটারমাইন করা যায়, আর কমিউটেশন ইকুয়াল টু জিরো মানে আই থিঙ্ক একসঙ্গে ডিটারমাইন করা যায় না। আই থিঙ্ক দিস ইজ সো, হাইজেনবার্গস প্রিন্সিপালের মতো, রাইট? আমার যতদূর মনে পড়ে। ওকে, ঠিক আছে, যদি তাও এর মধ্যে আমি ভুল বলে থাকি ইউ ক্যান সে, আর আই উইল clearly check all of this and then I have to say that is next step. But I think আমার যতদূর মনে পড়ে, if commutation equal to 0 that means they are never determined simultaneously, and if commutation not equal to 0 that means be they are determined simultaneously. I think this is so. ওকে, যাই হোক, তাহলে এবার আমরা দেখি আমার যতদূর মনে হয়, ঠিক আছে, মনে পড়ে। ওকে, তো দেখো Lx ক্যাপ কমা Ly ক্যাপ, ঠিক আছে, ইকুয়াল টু Lx ক্যাপ ডট Ly ক্যাপ, এটা হলো সূত্র। দ্যাট ইজ a ক্যাপ কমা b ক্যাপ কমিউটেশন মিনস হোয়াট, a ক্যাপ ডট b ক্যাপ মাইনাস b ক্যাপ ডট a ক্যাপ, রাইট? You all know, you all remember that I already discussed the commutation classes. Okay, okay, right? Dot means multiplication. Here dot means not decimal. When dot is used inside of any symbol or algebraic function, so most of the cases the dot signifies that this is the multiplication. But when this dot is present in between of numbers, suppose 2.356, 3.567, so that is this dot is decimal. যখন কোনো সংখ্যার মাঝখানে ডট থাকবে, যে 2 পয়েন্ট সামথিং এরকম, তার সেটা সাধারণত দশমিক বোঝায়। কিন্তু যখন অ্যালজেব্রিক ফাংশন বা কোনো লেটার থাকবে LYZ বা XYZ, তার মাঝখানে ডট থাকবে, তাহলে মনে রাখবে সেই ডটটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস মাল্টিপ্লিকেশন সাইন দেখায়, ঠিক আছে? তো মাইনাস IH কাট Y del by del Z minus Z del by del Y minus IH cut এটা Lx cap Ly cap, হ্যাঁ, equal to Z del x minus x del by del z bracket close equal to কি হবে, h কাট তার স্কয়ার, সামনে একটা মাইনাস হবে উইদিন এ ব্র্যাকেট, y del by del x প্লাস yz del স্কয়ার del z। আচ্ছা, এক মিনিট, ইন্টু জেড ডেল বাই ডেল এক্স, এগুলো গুণ করবে, হ্যাঁ, মাইনাস ওয়াই ডেল বাই ডেল জেড ইন্টু এক্স ডেল বাই ডেল জেড। ওকে, মাইনাস, পরে পেজে যাচ্ছি, মাইনাস জেড, এটা মাইনাস ছিল, ডেল বাই ডেল ওয়াই into z del by del x plus z del by del y into x del by del z হবে, ব্র্যাকেট ক্লোজ, ইকুয়াল টু কি হবে, Lx cap Ly cap ইকুয়াল টু কি হবে, মাইনাস h কাট স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ, দ্যাট ইজ y del by del x plus yz del square del x del z বা del x minus yx del square del z square minus z square del y del x and plus zx del square del y del z। ওকে, বোঝা গেল? ওকে,
because terms like del z by del x equal to 0 and del z by del x equal to 1. Okay, next again Ly cap Lx cap to minus h cut square within the third bracket z del by del x minus x del by del z. এটা কিন্তু আমি মাইনাস আই এইচ কাট আর করলাম না, ডাইরেক্ট মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার করলাম আর দুটো কম্পোনেন্টের গুণফল, দ্যাট ইজ এল এক্স ইন্টু এল ওয়াই। তো দেয়ার মাস্ট বি এল এক্স অ্যান্ড এল ওয়াই, দেয়ার মাস্ট বি ইচ অফ দ্য এল এক্স অ্যান্ড এল ওয়াই give minus I H cut, minus I H cut along with the third bracket term. Okay, so we never written this twice of minus I H cut. We have to multiply all this and we get that is minus H cut square. This is the thing. Okay, আমরা দুবার দুটো টার্ম পারবো, দ্যাট ইজ মাইনাস আই এইচ কাট ইন্টু, এবার দুটো টার্ম আলাদা আলাদা করে না লিখে আমি ডাইরেক্ট গুণ করে লিখে দিয়েছি এইচ কাট স্কোয়ার, মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার। ওকে, নেক্সট এবার গুণ করো, equal to minus h cut square within the third bracket z del by del x into y del by del z minus z del by del x into z del by del y. Okay, minus x del by del z into y del by del z plus x del by del z into z del by del y. Okay, equal to minus h cut square within the third bracket zy del square del x del z minus z square del x del y minus xy del square del z square plus del by del y plus xz del x del y. ওকে, এবার আমরা কি পাবো, lx cap ly cap minus ly cap lx cap কি পাবো, মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার কি ছিল y del by del x yz del square del x del z মাইনাস ওয়াই এক্স। আচ্ছা, এটা আমি পরে পেজে করছি, হ্যাঁ, এখানে অত এনাফ জায়গা নেই। কম্পিটিশন অফ এল এক্স ক্যাপ কমা এল ওয়াই ক্যাপ ইকুয়াল টু কী ছিল, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এল এক্স ক্যাপ এল ওয়াই ক্যাপ এল এক্স ক্যাপ কি হবে, equal to minus h cut square within a third bracket y del by del x plus yz del by del square del z del x minus yx del square del z square minus z square del square del y del x plus zx del square del y del z bracket close. h মাইনাস h কাট স্কোয়ারটা কমন নিয়ে নিলাম, হ্যাঁ, কারণ দুটো টাইমে এই মাইনাস h কাট স্কোয়ারটা আছে, রাইট। ওকে, মাইনাস zy del square del x del z
হ্যাঁ, সরি, মাইনাস জেড স্কোয়ার del y minus xy del z square plus x del y plus xz del square del z del y ব্র্যাকেট ক্লোজ। এবার কাট করো, কাট করো। ওয়াই জেড del স্কোয়ার del z del x, দেখো এটা কাটে এটা কাটে, কাটলো। ওকে, এক্স ওয়াই এটা কাটলো এটা কাটলো, এটা কাটে এটা কাটে, তাহলে কি হবে? হবে হলো এটা হলো আই এইচ কাট, তার হোল স্কোয়ার ছিল। এটাকে কীভাবে লিখতে পারো? এইভাবে লিখতে পারো না, যেহেতু তোমার এইচ কাটের স্কোয়ার মাইনাস ইকুয়াল টু আই এইচ কাট তার হোল স্কোয়ার। ঠিক আছে, এটা লিখতে পারো। ঠিক আছে, তো এখানে হবে আই এইচ কাট তার হোল স্কোয়ার, এখানে হবে তোমার এটাও কাটবে, এটা হবে ওয়াই ডেল বাই ডেল এক্স মাইনাস এক্স ডেল বাই ডেল ওয়াই, রাইট? এবার কি হবে? এবার হবে কমিউটেশন অফ এল এক্স, ওহো এক মিনিট, এল এক্স ক্যাপ কমা এল ওয়াই ক্যাপ ইকুয়াল টু IH cut within a bracket IH cut bracket close x del by del y minus y del by del x, ওকে, ইকুয়াল টু কী হবে? IH cut, এটা কি ছিল? এটার ভ্যালুটা দেখে নাও তো কার সঙ্গে মেলে, কার সঙ্গে মেলে দেখো, জাস্ট সি, del x del by del y minus y del by del h, x del by del y এটার সঙ্গে মেলে, তাহলে এটা কি হবে? LZ ক্যাপ হবে। বোঝা গেল? তো এইভাবে করে করে দেখবে বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও তোমার LY ক্যাপ কমা LZ ক্যাপ ইকুয়াল টু কীভাবে লিখবে? ধরো এখানে হবে LX LY LZ, ঠিক আছে, তো এখানে আমার LY আছে LZ আছে, তাহলে এখানে কি হবে? IH কাট LX ক্যাপ হবে। এবার তারপরে দেখো LZ ক্যাপ কমা LX ক্যাপ কী হবে? এখানে জেড আছে LX আছে, ক্লক ওয়াইজ যাবো তাহলে LY হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি IH কাট LY ক্যাপ। এবার যখনই তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাবে দেয়ার মাস্ট বি ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য সাইন, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য নেগেটিভ সাইন, ওকে, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু প্যাটার্ন। যদি আমার সাপোজ ধরো এটা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে তোমাকে একইভাবে দেখতে হবে যে ওই দুটো বাদ দিয়ে বাকি তৃতীয় নম্বরটা কী আছে। দেয়ার মাস্ট বি LX LY, সাপোজ LX LY commutation is there and you have to written as a anti-clockwise rotation, suppose in a case, so there must be you have to exclude this LX LY term which is in the commutation and you have to retain the third term, that is LJ, if LX LY is there so you have to retain LZ, but if the pathway is clockwise so you have to use the positive sign, if the pathway is anti-clockwise that should be you have to retain as a negative sign, ওকে। তো তোমাকে পাথওয়েটা দেখতে হবে, পাথওয়েটা যদি তোমার ক্লকওয়াইজ থাকে তাহলে সেটা প্লাস হবে, কিন্তু সেটা যদি পাথওয়েটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় তাহলে তোমাকে মাইনাস দিতে হবে, দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, আচ্ছা,
আমি এটা একটু ভুল বলছি, এটা রেকটিফাই করে নেবে। কমিউটেশন ইকুয়াল টু 0 মিনস দে আর সাইমেন্টাসলি স্পেসিফাইড, নট ইকুয়াল টু 0 মানে দে আর নেভার সাইমেন্টাসলি স্পেসিফাইড। ওকে, যদি এক্স আর পি এক্স হয় দ্যাট ইজ নেভার বি ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিনস দে আর নট সাইমেন্টাসলি ডিটারমাইন্ড। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, এবার লেখো একটা লাইন, none of the relation is 0, কোনোটাই 0 হবে না, রাইট? which means that the three components, that is must be Lx, Ly and also Lz of angular momentum cannot be not specified simultaneously. If we specify one component, the other two become uncertain. Okay, okay, দেখো, that is none of the relation is 0, which means that the three component Lx, Ly, Lz angular momentum cannot be, এরা কখনোই কি হয় না, 0 হয় না। and that is always remember the component Lx, Ly, Lz components I cannot never be specified simultaneously, কখনোই এরা স্পেসিফাইড হয় না। একটা যদি তুমি বার করো বাকি দুটো আনসার্টেন হয়ে যাবে। there must be, if you determine the any one of them, there are other the two terms will be uncertain. So this is the factor of that, ঠিক আছে? that's why that is never be, they are never be 0. ওকে, তার মানে নেভার বি, কমিউটেশন নেভার বি 0, দ্যাট মিনস দে আর নট ডিটারমাইন্ড সাইমেন্টাসলি, অ্যান্ড ইফ কমিউটেশন ইকুয়াল টু 0 দ্যাট মিনস দে আর মাস্ট বি ডিটারমাইন্ড সাইমেন্টাসলি। ঠিক আছে, আগেরবার যেটা আমি বললাম সেটা একটু ভুল বলছি, রেকটিফাই অল অফ দিস। কমিউটেশন ইকুয়াল টু 0 দ্যাট মিনস দ্য two terms will be determined simultaneously. Commutation never be equal to 0, that means the two terms never be determined simultaneously. Okay, this is the thing. Next one. এবার দেখো নেক্সট টার্ম, সাপোজ এবার আমরা ধরো একটা স্কোয়ার টার্ম দিয়ে বার করতে চাচ্ছি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে হোয়াট উইল বি উই গেট? ওকে, সাপোজ if you determine that is must be L square and Lz cap, there must sometimes this is asked. So that means what? That means this L square means L caps, Lx cap square, Lx cap, Ly cap square, all are square, and Lz cap square, comma Lz cap. Remember that that is L cap square equal to Lx cap square, Ly cap square, Lz cap square. Okay, you have to remember this. So now multiply all of this, so you get Lx cap square, Lz cap plus Ly cap square, Lz cap plus Lz cap square,
again LZ cap minus, okay, LZ cap square square cap square square minus third square bracket close, LZ cap minus LZ cap square LY cap LZ cap square minus square, ওকে, তাহলে তোমার কি পাও এল ক্যাপ এক্স ক্যাপ স্কোয়ার এলজেড ক্যাপ প্লাস এল ওয়াই ক্যাপ স্কোয়ার এলজেড ক্যাপ, তো মাল্টিপ্লাই করবে, তারপরে মাল্টিপ্লাই করে আবার সেই মাল্টিপ্লাইয়ের আবার নেগেটিভ নেবে, ওকে, দিস ইজ দ্য রুল, ঠিক আছে। যদি এরকম কম্পিটিশন পাও তাহলে আমাকে কি করতে হয়, দ্যাট ইজ এ ক্যাপ বি ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ এ ক্যাপ, তাই প্রথমে এ ক্যাপ বি ক্যাপ মানে কি, দ্যাট ইজ এই যে টার্মটা, এই টার্মটা হলো এ ক্যাপ, এটা দিয়ে এটা গুণ করবে মাইনাস এটা দিয়ে এটা গুণ করবে, এই টার্মটা দিয়ে এটা গুণ করবে, তারপরে মাইনাস দিয়ে এটা গুণ করবে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট এই যে ব্র্যাকেট উইদিন এ ব্র্যাকেট এল এক্স ক্যাপ স্কোয়ার এল ওয়াই ক্যাপ স্কোয়ার এল জেড ক্যাপ স্কোয়ার দিয়ে এল জেড ক্যাপকে গুণ করবে, ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই ফার্স্ট এল এক্স ক্যাপ স্কোয়ার প্লাস এল ওয়াই ক্যাপ স্কোয়ার প্লাস এল জেড ক্যাপ স্কোয়ার উইথ এল জেড ক্যাপ, ওকে, so this is the this, okay, and then you have to multiply L z cap with the first term, this, okay, so you get this term, okay, so now answer will be Lx cap square comma Lz cap bracket close, that is that is commutation, plus Ly cap square Lz cap plus Lz cap square comma Lz cap, so this is the answer, okay. Next, again এটা যদি Lx cap হয় স্কয়ার Lz cap সাপোজ, তাহলে কি হবে, তাহলে তুমি এটা লিখতে পারো না যে Lx cap স্কয়ার ইন্টু Lz cap, রাইট, মাইনাস Lz cap ইন্টু Lx cap তার স্কয়ার লিখতে পারো, এবার স্কয়ার টার্মটাকে ভেঙে দাও, ইউ হ্যাভ টু ব্রেক দ্য স্কয়ার টার্ম, সো হোয়াট উইল বি দেয়ার, দ্যাট ইজ Lx cap ইন্টু Lx cap ইন্টু Lz cap minus Lz cap Lx cap Lx cap, right, okay, right. Next, নাও এখানে আমার দুটো টার্ম ইউজ করব, দ্যাট ইজ Lx cap Lx cap Lz cap, ওকে, নাও মাঝখানে মিডিলে দ্যাট ইজ মাইনাস Lx cap Lz cap Lx cap, ওকে, প্লাস Lx cap Lz cap Lx cap, okay, and minus Lz cap Lx cap Lx cap, okay, right. Now Lx cap common from the first two term, so what will be there, that is must be Lx cap Lz cap minus Lz cap Lx cap bracket close, plus again Lx cap Lz cap minus
Lz cap, Lx cap, bracket close, Lx cap. Okay, now this will be Lx cap. এবার এটা একটা ফর্মুলাতে বসবে, রাইট? এটা ফর্মুলা কি হবে? Lx cap Lz cap minus Lz cap Lx cap. This is the formula of commutation of Lx cap comma Lz cap, right? Plus this is also the commutation of next one, that is Lx cap Lz cap minus Lz cap Lx cap. This is also the law of commutation of Lx cap comma Lz cap into Lx cap. Okay, so that is, you can write the value, that is এটার value কি হবে? minus IH, sorry, sorry, এটা হবে Lx cap, এটা কি হবে? minus IH cut, similar Lx Ly Lz, তো Lx Ly Lz, right? So there must be, if there must be Lx and Lz specified, so what will be there? দেখো এটা ভালো করে বোঝো, x থেকে আমি z এ যাচ্ছি, এবার z এর পরে কি আসবে? y আসবে, right? So that is must be Ly cap. Okay, Lx cap minus IH cut, একইভাবে Lx তো Lx তারপরে কি হবে? Lz হবে, রাইট? তো তারপরে এই দুটো তো আমি এক্সক্লুড করব, বিকজ Lz Lx অ্যান্ড Lz তো আছে। Lx দেখো আমি আবার বলছি, Lx and Lz is specified, that is the clockwise direction, right? So you have to no change in sign, okay? You can use the positive sign also. তাহলে এবার you have to exclude this Lx and Lz term which are in the commutation, right? Commutation যে দুটো টার্ম আছে সেই দুটোকে বাদ দিয়ে বাকি থার্ড টার্মটাকে তোমাকে বসাতে হবে, রাইট? তো Lx আর Lz তো তোমার বাদ দিতে হবে, তাহলে Lx আর Lz কে তোমাকে বাদ দিতে হবে, তাহলে বাকি থাকলো কি? Ly, বাকি থাকলো কি? Ly, তাহলে তোমাকে Ly বসাতে হবে। ওকে, নাও এটা এবার বার করে আনো, মাইনাস IH কাট Lx Ly ক্যাপ, IH কাট Ly ক্যাপ। ওকে, তাহলে ইকুয়াল টু কি হবে? ইকুয়াল টু কি হবে? H কাট Lx ক্যাপ Ly ক্যাপ, Ly ক্যাপ Lx ক্যাপ। ওকে, তো দিস ইজ দ্য আনসার। ওকে, কিন্তু এবার লক্ষ্য করো, ইফ দিস আর দ্য কমন এলিমেন্ট, যদি এটা যদি Lz হতো, সাপোজ দিস ইজ দ্য Lz ক্যাপ তার স্কোয়ার কমা Lz, তাহলে দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 0, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। রিমেম্বার স্কোয়ার কমা Lx ক্যাপ 0 হবে, স্কোয়ার কমা Ly ক্যাপ equal to 0, right? So you have to remember all of this. Okay, next. So which means that the square
of the angular momentum and its jet component can be specified continuously. Okay, we can similarly show that L cap square commutes with Lx cap and Ly cap. So which means that the square of the angular momentum and its jet component can be specified simultaneously. Jodi tomar jet component hai, suppose L jet cap square L jet cap, so that should be commute to each other. Okay, commute means equal to 0. Okay, and similarly Lx cap square, that should be equal to 0. Ly cap square, that should be equal to 0. Tar mane ki you have to, if the two component inside of the commutation are based on any one direction, any one axis, suppose x axis, suppose y axis, suppose z axis, so their ultimate commutation will be equal to 0. Okay, suppose Lx cap square Lx, so these two terms are based on x axis, so the axis is same in all the two terms, so that's why their commutation overall will be 0. Okay, bocha gelo? Clear? Okay, next. Okay. Okay, দেখো এবার commutation relation means commutation relations means that the angular momentum, that is L, of a relating particle can be represented by a vector of precise length, that is capital L, with one and only one of its components precisely defined. Okay, since other two components are uncertain. Okay, so that means what? That is commutation relation. Okay,
means that the angular momentum L of a relatively relating particle can be represented by a vector of precise length L with one and only one of this component precisely defined. So there must be same things are there, that is Lx, Ly, Lz. There must be, if you for a relating particle, if you precise any one of the component of angular momentum, the other two component will be uncertain. Okay, তো যদি যে কোনো একটা ধরো Lx, suppose Ly, suppose Lz, যে কোনো একটা যদি তোমার প্রেসাইসলি ডিটারমাইন্ড হয় তাহলে বাকি দুটো কিন্তু আনসার্টেন হবে। ওকে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ওকে, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ধরো আমি বাড়িতে আছি, ঠিক আছে, আই এম অ্যাট হোম, ওকে, there must be my father instruction is there, that is please go to your tuition, okay, right? Okay, there must be my mother instruction is go to your school, okay, okay. Now my friend tell me go to the cinema, okay, at the same time, suppose 1 p.m. to 3 p.m. the time duration, the 3 hours, okay, not any cut up, that is 3 hours, okay. My father tell there must be a tuition held on from 1 p.m. to 3 p.m. you have to go on the tuition, suppose, okay, escape your school, okay, this is the instruction of my father. Suppose let my mother tell me that is never go the tuition, you have to go school at about 1 p.m. to 3 p.m. because there must be some practical as there. Practical is more important to my mother. Suppose my friend tell me you have please never go on the tuition or school, no one can inform this, okay, please go with me in a cinema from 1 p.m. to 3 p.m. there must be a new cinema is released, you have to see, okay. সো ধরো আমার বাবা বলছে যে 1টা থেকে 3টা দুপুরবেলা তোমার টিউশন আছে, স্যার 3 ঘন্টা ধরে পড়াবেন, তোমাকে টিউশনে যেতে হবে, টিউশনটা মোর ইম্পর্টেন্ট, তুমি স্কুল বাদ দাও, ধরো আমার বাবা বললো। এবার ধরো আমার মা বললো না না স্কুল কেন বাদ দিবে, তাহলে তুমি 1টা থেকে 3টা তুমি স্কুলে থাকবে, স্কুলে কারণ ওখানে প্র্যাকটিক্যাল আছে, সাপোজ ধরে নাও। এবার আমার বন্ধু বলছে তোকে স্কুলেও যেতে হবে না, টিউশনে যেতে হবে না, চুপ থাক, বাবা মাকে কিছু বলিস না, 1টা থেকে 3টায় একটা নতুন সিনেমা রিলিজ হয়েছে, আমরা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাব, ওকে। সো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ 3 choices, 3 different choices, 3 independent different choices, that means no one is related to each other. তুমি যদি টিউশনে যাও তা তুমি টিউশনে তোমাকে 3 ঘন্টাই পড়তে হবে, তুমি আবার স্কুলে আসতে পারবে না। তুমি যদি স্কুলে যাও তা তুমি সিনেমাও দেখতে পারবে না আর টিউশনে যেতে পারবে না। এবার যদি তুমি সিনেমায় যাও তো তুমি কিন্তু টিউশন আর স্কুলে যেতে পারবে না। The 3 cases are independent and different. If you go school, you never have to go, you cannot go on the tuition and cinema hall, okay. If you go on that time in tuition, you will unable to go on school and cinema hall. But if you go with your friend in cinema hall, you never go school and tuition. So there must be 3 cases, 3 choices is there, and 3 different independent choices is there to you. Which one you have to choose, okay. Suppose tumi choose korle, you choose the cinema hall. Most of the people choose this, I think, okay. Some of the people which love the study and which need the practical or tuition issue, so they may choose the school or tuition. But most of the people which are belong in the teenagers, they must, I think they choose the cinema hall thing. So if you go, suppose you go cinema hall, duration 1 p.m. to 3 p.m. so you cannot able to attend the tuition and school both, right? So there must be your existence in cinema hall is more precise, so your existence in school and tuition is uncertain. This is the thing. তুমি তো একসঙ্গে 3টা জায়গায় থাকতে পারবে না, you never present in 3 places at the same time, okay. So that's why you have to choice. So if you go to cinema hall, there must be your full attendance, there must be fully you specifies there, but your existence in school and tuition, that should be uncertain. This is the thing,
ওকে, তুমি সিনেমা হলে যখন যাচ্ছ, তোমার সিনেমা হলে তোমার পুরোপুরি অস্তিত্বটা পুরোপুরি স্পেসিফাইড হয়ে গেল, নির্দিষ্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে তোমার স্কুল আর টিউশনে তোমার স্পেসিফাইড, তোমার এক্সিস্টেন্স বা অস্তিত্ব সেটা কিন্তু আনসার্টেন হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো সেম সেম জিনিস, যদি এল এক্স এল ওয়াই এল জেড দ্য থ্রি কম্পোনেন্ট থ্রি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইন এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সিস, if one is specified the other two will be uncertain. Okay, this is the thing. তাহলে আমি আবার একটু পড়িয়ে দিই। The angular momentum, the Cartesian coordinate component of angular momentum operator are given, that is Lx cap equal to minus IH cut, that is within third bracket, y del by del z minus z del by del y. কিভাবে হয়? কিভাবে হয় দেখো, যদি তোমার এক্স ওয়াই জেড হয়, তো তোমার প্রথমে এখানে কি কম্পোনেন্ট আছে এলএক্স, তাহলে এক্সটা বাদ দাও, তাহলে প্রথমে কি আসবে ওয়াই এর পর কি আসবে এল জেড, ওকে, তারপরে কি আসবে জেড এর পরে কি আসবে এল ওয়াই। তো এটাই তো বসছে, সরি এল ওয়াই না, মানে সরি এটা হবে ডেল বাই, ভুল বললাম, আচ্ছা আবার বলছি, যদি এখানে এক্সটা বাদ যাবে, এখানে এক্স আছে তো এক্সটা বাদ যাবে, কাটা, তো ওয়াই এর পর কি আসবে ডেল বাই ডেল জেড আসবে, ওকে, অ্যান্ড জেডের পরে কি আসবে ডেল বাই ডেল ওয়াই আসবে। তো এটাই তো বসছে, রাইট? দিস ইজ দ্য ওয়ে। একইভাবে এল ওয়াই ক্যাপ করো, এটা মুছে দাও, কী হবে এক্স ওয়াই জেড, ঠিক আছে? তাহলে আমি ওয়াইটা বাদ দিব কারণ এখানে ওয়াই আছে, রাইট? তো জেডের পরে কি হবে ডেল বাই ডেল এক্স হবে, এটা ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, সো নো চেঞ্জ ইন সাইন। এবার এক্স হলে এক্সের পরে কি হবে ডেল বাই ডেল জেড হবে, তো দ্যাট শুড বি হিয়ার, ওকে। তো এইভাবে করে আমরা এল এক্স ক্যাপ এল ওয়াই ক্যাপ এল জেড ক্যাপ বার করতে পারবো, দ্যাট ইজ দ্য ইন জেড ডাইরেকশন দ্যাট ইজ মাস্ট বি এল জেড ক্যাপ, in y direction that is must be ly cap, in x direction that is lx cap. This is the, in three axis there must be three angular momentum is there, okay. Next, next one, in order to determine whether the Lx, Ly, Lz can be precisely specified simultaneously, we must determine whether each of the pair of the corresponding operator commute or not. তাহলে তোমাকে দেখো Lx, Ly, Lz that is they are specified determined simultaneously, that must be can be known by the commutation, okay. If commutation equal to 0, that means what? The commutation equal to 0, and that means they are simultaneously determined. If commutation never be equal to 0, they are never be simultaneously determined. So we have to first check that commutation. So that is within a third bracket, this is called commutation. This is called commutation. Okay, that is the law Lx cap Ly cap minus Ly cap Lx cap. Okay, now we have to first deal with this component, that is minus IH cut, that is within a third bracket, value will be put down, that is y del by del z minus z del by del y bracket close minus IH cut within third bracket z del by del x minus x del by del z. Now এই দুটো ভ্যালু গুণ করে বার করে দিলাম, এবার এই গোটা ভ্যালুটাকে গুণ করলাম, মাল্টিপ্লাই অল অফ দিস, ঠিক আছে? মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, মাল্টিপ্লাই করলে আলটিমেটলি এটা বেরোবে, ঠিক আছে? একইভাবে এল ওয়াই এল এক্স ক্যাপের ভ্যালু বার করবে, এটা গুণ করবে, বার করলে তাহলে এটা আসবে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? দেখো দেখে নাও।
ওকে, নাও কাট তাহল, পুট দ্য ভ্যালু, প্রত্যেকটা ভ্যালু বসাও। একটা হলো LX LY এর ভ্যালু বসাবে, তারপরে মাইনাস LY LX এর ভ্যালু বসাবে, দেখবে সবগুলা কাট আপ হয়ে এটা আসবে। এবার মাইনাস এইচ কাটের স্কোয়ার ভ্যালুটা মানে কি, IH কাট তার হোল স্কোয়ার, ভ্যালু পুট করবো। মাইনাস এইচ কাটের স্কোয়ার ইকুয়াল টু IH কাট তার হোল স্কোয়ার, তাহলে সেটাই আমি পুট করব। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এইচ কাটের স্কোয়ার মানে কি, দ্যাট ইজ মাইনাস এইচ কাটের স্কোয়ার হলো IH কাট তার হোল স্কোয়ার। তো এই ভ্যালুটাই তো এটা এখানে পুট করছি, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। তাহলে এবার ভ্যালুগুলো বসাও, এইভাবে করে আমরা পাবো যে LX LY এর ভ্যালু তুমি একটা করতে পারো, এইটা বের করে এটার ভ্যালু কার সঙ্গে মেলে এটাও করতে পারো, বা ডাইরেক্টলি এভাবেও করতে পারো। ধরো তুমি এখানে LY LZ এর ভ্যালু বার করতে চাও, তাই LY কাটা দাও, LZ কাটা দাও, তাহলে আমার এখানে কি আসবে, LX আসবে। বোঝা গেল? একইভাবে এটা মুছে দাও। এবার LZ আর LX, LZ আর LXটাকে প্রথমেই ক্রস দিয়ে দাও, তাহলে কি আসবে, শুধুমাত্র LYটাই আসবে, তাহলে LY বসলো, দ্যাটস ইট। তো যে দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে সেই দুটো কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে ইকুয়াল টু, যেহেতু এটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, সো IH কাট থাকবে, অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি দ্য থার্ড টার্ম উইল বি প্লেসড। Okay, if commutation of LX LY is there, so that should be, you have to put equal to IH cut, and then you have to put the third term except LX LY LZ, এখানে কি কি আছে, commutation এ LX LY আছে, তাহলে you have to put the LZ term. Okay, if commutation LX LY is there, if commutation LX LY is there, so you have to exclude LX LY. Okay, because if commutation LX LY is there, so you have to exclude LX LY. Okay, and so you have to put LZ term, that is the third term. Okay, and beyond of this term you have to retain IH cut, because all the angular momentum there must be IH cut, that should be arises. That may be LX, maybe maybe commutation of LX LY, maybe commutation of LY LZ, all of the term give the IH cut. Okay, into the third term. Okay, if দেখো commutation এ যদি LX LY থাকে, if there must be LX over LY is there, you have to write that is IH cut, and third term that is LZ cap. Okay, if that is commutation of LY LZ is there, you have to retain IH cut along with the third term LX cap. If commutation of LZ LX is there, so you have to retain IH cut, the third term LY cap. So that is the factor. If none of this relation is zero, that is experimentally verified, which means that is 3 component LX LY LZ angular momentum cannot be specified simultaneously. That means if one is specified more, the other are specified less. Okay, they are never specified simultaneously. Okay, okay, now the square term, similarly you always remember this is the law, LX cap square equal to L cap tar square equal to LX cap square plus LY cap square plus LZ cap square. You have to remember that. That is L cap square equal to LX cap square plus LY cap square plus LZ cap square. So this is the first term and this is the second term. So first you have to multiply first term with second term, then you have to multiply with second term to first term. Okay, so first with first term to second term you get this, and then second term to first term you get this. Okay, now solve it, you get this equation. Okay, বোঝা গেল? প্রথমে ফার্স্ট টার্ম দিয়ে সেকেন্ড টার্ম গুণ করবে, মাইনাস সেকেন্ড টার্ম দিয়ে ফার্স্ট টার্ম গুণ করবে, দ্যাটস ইট। দিস ইজ দ্য কম্পিউটেশন ল। নেক্সট ওয়ান, একইভাবে LX ক্যাপ স্কোয়ার LZ ক্যাপ, তাহলে এখানে প্রথমে আমি এই কম্পিউটেশন আমরা কি জানি, কম্পিউটেশন অফ A ক্যাপ B ক্যাপ ইকুয়াল টু কি, A ক্যাপ B ক্যাপ মাইনাস B ক্যাপ A ক্যাপ। তো এটাই আমি বসালাম, তো যে L ক্যাপ স্কোয়ার LZ cap, then LZ cap LX cap. Ever now break the square term in each way, that is LX cap LX cap LZ cap minus LZ cap LX cap LX cap. Okay,
Now put in between of two terms, you have to additionally put these two terms. That is, one is plus added, other is minus added. যখনই কোনো additional term তোমাকে যোগ করতে হবে এমনি এমনি, তাই সেটাকে তোমাকে মাইনাসও করতে হবে। যখনই কোনো additional termকে তোমাকে গুণ করতে হবে, তো সেটা এমনি এমনি সেটাকে আবার ভাগও করতে হবে। ওকে, আর যদি ইকুয়াল টু থাকে তো বোথ সাইডে গুণ করতে হবে, বোথ সাইডে ভাগ করতে হবে, বোথ সাইডে যোগ করতে হবে, বোথ সাইডে মাইনাস করতে হবে। কেন? বিকজ আলটিমেটলি সেটা যেহেতু তুমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারো যে সেটা তোমার কাটা হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ইফ আরবিটারি, ইফ ইউ অ্যাড সাম টার্মস, you have to subtract it also. If arbitrary you have to subtract any term, you have to add also. So this is the thing, this term will be subtracted, so this term will be added. Okay, now common the two term, এই দুটো টার্মকে কমন নিচ্ছ, এই দুটো টার্মকে কমন নিচ্ছ, তাহলে এটা পাবে। হলো, এবার নাও এটা বলতে আমরা কি বুঝি? দিস ইজ কম্পিটিশন অফ এলএক্স ক্যাপ এলজেড ক্যাপ। এটা বলতে আমরা কি বুঝি? কম্পিটিশন অফ এলএক্স ক্যাপ এলওয়াই ক্যাপ। নাও দ্য ভ্যালু পুটেড, সো এটা আসবে, তারপরে এখান থেকে এটা আসবে, দ্যাটস ইট। তাহলে এবার বোঝা গেল এটা আসবে। এবার মনে রাখবে, রিমেম্বার দ্যাট ইজ সেম কম্পোনেন্ট, দেয়ার মাস্ট বি দ্য স্কোয়ার টার্ম, ইভেন দ্য পাওয়ার টার্ম with the same component, that should be equal to 0. Suppose that both the term, maybe one is power, other is not power, but both the term along the z axis. Suppose Lz cap square comma Lz cap, that should be equal to 0. Lx cap square comma Lx cap, that is also 0. Ly cap square Ly, that is also 0, because they are in the same direction or same axis, that's why. Okay, যদি একই অ্যাক্সিসে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইকুয়াল টু 0 হবে। বা কমিউটেশনের ভিতরে যদি তোমার কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলেও কিন্তু ইকুয়াল টু 0 হবে, মনে থাকবে? ওকে, so which means that the square of the angular momentum and its z component can be specified simultaneously. We can simultaneously show that L square commute with Lx Ly. Okay, commutation relation means that the angular momentum L of a relating particle can be represented by a vector of precise length L with one and only one of its component precisely determined, and since other component that should be uncertain. Similar things, if Lx, Ly, Lz is there, if one is specified so much, the other two terms will be uncertain. ওকে, যেমন তোমার যদি তিনটা চয়েস থাকে, তিনটা জায়গায় যাওয়ার, তো তুমি অ্যাট এ টাইম একটা জায়গাতেই যেতে পারবে। এমন নয় যে এটা কোনো সিনেমা নয় যে তুমি হুট করে অনেকগুলো কপি হয়ে গেলে, বা তোমার কোনো ফেয়ারি টেল, কোনো এমন কেউ আসলো যে তোমার ইচ্ছে পূরণ করে দিল, তুমি বললে আমার 1000টা কপি থাকা দরকার, 3টা কপি হওয়া দরকার, আমি 3টা কপি 3 জায়গায় যাব, সেটা কিন্তু বাস্তবে পসিবল নয়। ওকে, নেভার গো ইন দ্য ইমাজিনেশন, ইউ হ্যাভ টু accept the reality. In reality, you never go the 3 places at the same time. Okay, so that's why similar things can be there. If Lx cap is more specified, the Ly and Lz cap will be less specified or uncertain. Okay, বোঝা গেল? Next, এবার আমরা আসবো ladder operator. Ladder operator কি হবে? That is those operator that should be defined as কি রকম হবে? j cap plus equal to j cap x plus I j y cap. j y cap. Okay, this is the two things, that is j cap plus equal to jx cap plus I j y cap, and j cap minus equal to jx cap minus I j y cap. Okay, they are so called because, as we shall see,
later they have the effect of raising and lowering eigenvalues respectively. Okay, so they are also called, because we shall see later, that is they have the effect of raising and lowering eigenvalues. এটা হবে raising, এটা হবে lowering operator. এটা তোমার এল দিয়েও ডিনোট হয়, অনেক সময় জে দিয়েও ডিনোট হয়। ঠিক আছে, আমি জে দিয়ে করলাম বিকজ অলরেডি আমি এল দিয়ে তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দেখিয়ে দিয়েছি, তো দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান ইউজ জে অলসো। ওকে, নেক্সট these operators commute j cap square but not with jz cap. They also do not commute between as below. So these operator commute with j cap square but not with jz cap. They also do not commute between themselves described as follow. So suppose this operator j cap square, but not with jz cap. They also do not commute between themselves described as below. Suppose আমি এটা বুঝাচ্ছি, দাঁড়াও। These operator commute with j cap square but not with jz cap. They also do not commute between themselves as described below. একই যদি অপারেটর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হবে, কমিউটেশন ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে। তাহলে দুটাই যদি এক্স অ্যাক্সিস, দুটাই যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কমিউটেশন ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট j cap স্কয়ার ইকুয়াল টু কি হবে, স্কয়ার এক্স জে ওয়াই ক্যাপ। ওকে, j cap square jx cap I jy cap bracket close minus jx cap plus I jy cap, that is must be j cap square. Okay, equal to কি হবে, j cap square jx cap plus I j cap square j cap y minus jx cap j cap square minus I jy cap j cap square equal to কি হবে আবার, that is must be j cap square jx cap minus jx cap jy square. ওকে, প্লাস আইটা কমন নেবে, আই টার্মগুলো একদিকে রাখবে, দ্যাট ইজ জে ক্যাপ স্কোয়ার জে ক্যাপ ওয়াই মাইনাস জে ওয়াই ক্যাপ জে সাফিক্স ওয়াই অ্যান্ড জে ক্যাপ স্কোয়ার। ওকে, তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, এই টার্মটাকে লিখতে পারি না, জে ক্যাপ স্কোয়ার কমা জে এক্স ক্যাপ কমিউটেশন লিখতে পারি, অ্যান্ড প্লাস আই, এটাও সিমিলারলি জে ক্যাপ স্কোয়ার জে ওয়াই। এবার দুটোই কিন্তু, দুটোর মধ্যে লক্ষ্য করো, ভালো করে বোঝো,
জিনিসটা জে ক্যাপে কিন্তু আমার জে এক্স ক্যাপ স্কোয়ারও আছে, জে ওয়াই ক্যাপ স্কোয়ারও আছে, অ্যান্ড জে প্লাস জে জেড ক্যাপ স্কোয়ারও আছে, রাইট? তাহলে আমার কি হবে? তাহলে মনে রাখবে যে জে ক্যাপ স্কোয়ার যেটা আছে জে ওয়াই ক্যাপ ইকুয়াল টু কী হবে? দ্যাট ইজ মাস্ট বি জে এক্স ক্যাপ স্কোয়ার প্লাস জে ওয়াই ক্যাপ স্কোয়ার প্লাস জে জেড ক্যাপ স্কোয়ার কমা জে ওয়াই ক্যাপ। তাহলে এখানে সেম কম্পোনেন্ট আছে কি না? জে জেড সরি জে ওয়াই অ্যান্ড জে ওয়াই, তো দ্যাটস ওয়াই ইকুয়াল টু 0 হবে। ওকে, তাহলে আমরা আগের যে টার্মটা এটা ইউজ করতে পারি। তো এটা ইকুয়াল টু কী হবে? ইকুয়াল টু 0 প্লাস 0 ইকুয়াল টু হবে, অ্যান্সার আসবে 0ই হবে, অ্যান্সার উইল বি 0। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, বোঝা গেল যদি জে ক্যাপ স্কোয়ার হয় তার সঙ্গে যে ক্যাপ তোমার ওয়াই হোক, হ্যাঁ সরি জে ক্যাপ স্কোয়ার হোক তার সঙ্গে জে ক্যাপ ওয়াই, জে ক্যাপ জেড, জে ক্যাপ এক্স, ইভেন জে ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ মাইনাস যাই টার্ম থাকুক, দেয়ার মাস্ট বি এনি টাইম হোয়েন জে ক্যাপ স্কোয়ার ইজ দেয়ার, this j cap square is there, the computation will be equal to 0, because if you write j cap plus or j cap minus, there must be j cap x, j cap y is there. Okay, maybe plus, maybe minus. If singly you written j cap x, j cap y, j cap suffix z, okay, written, but that all the terms when written with j cap square, so there must be ultimately the computation equal to 0, because j cap square means there must be all the 3 components are there. Okay, যেহেতু তোমার j ক্যাপের মধ্যে 3টা কম্পোনেন্টই সাম আপ হয়ে আছে, তো তার সঙ্গে তুমি j ক্যাপ প্লাস করো, j ক্যাপ মাইনাস করো, বা j x ক্যাপ, j y ক্যাপ, j z ক্যাপ, যার সঙ্গেই কম্পিটিশন করো না কেন, ইকুয়াল টু 0 হবে। কেন হবে? কারণ j ক্যাপ স্কোয়ারের মধ্যে সবগুলো টার্ম তো অলরেডি আছে, তো তার সঙ্গে তুমি যে কোনো টার্মে তুমি গুণ কম্পিটিশন করো না কেন, একই তো অ্যাক্সিস হচ্ছে, তার মানে ইকুয়াল টু 0 হবে। Okay, so when you have to written j cap square, so as already j cap square, there must be all the 3 components square will be sum up, so all the 3 components are inside of the j cap square. Okay, so when you commute with j cap square with any term, so there must be ultimately you get the commutation equal to 0, because all the terms are inside of the j cap square. Okay, and that's why when any term that should be commute with j cap square, so ultimately give the same axis result, so ultimately you get the computation equal to 0. This is the thing. Okay, বোঝা গেল? যেহেতু তোমার ভালো করে বোঝো, there must be j cap square means what? J cap square means this is the j cap square, this is the j cap square, right? So already there must be jx is there, jy is there, and here must be jx is there, jy is there, so that should be same axis, so that's why the overall computation will be equal to 0. বোঝা গেল? As there must be already jx and jy is already there, so there must be, they are same axis, x and y axis, same axis, so that's why when the result of same axis will be there, so the computation will be overall 0. Okay, next. Now, if suppose that is j plus cap, comma j z cap, that is never be 0. Why? আসতেছি কেন? কারণ that should be equal to j cap plus means j x cap plus I j y cap, okay, comma j z cap, so all the axes are not same, that is x, that is y, that is z, so no common axis is there, so that's why that is not equal to 0. Okay, বোঝা গেল? কিন্তু j cap স্কোয়ারে কি ছিল? jx cap square, jy cap square plus jz cap square, so all the 3 terms will be there, so একটা না একটা কমন তো পড়বে, there must be 1 will be common,
So that's why common axis will be there. So ultimately competition will be 0. But here there must be no common is there. All the 3 axes are defined. So that's why not equal to 0. যেহেতু এখানে x, y, z তিনটা আলাদা আলাদা অ্যাক্সিস আছে, দ্যাটস ওয়াই এদের কিন্তু কম্পিটিশন ইকুয়াল টু 0 হবে না। বোঝা গেল? যখনই সেম ডাইরেকশনে হবে তখনই কম্পিটিশন ইকুয়াল টু 0 হবে, যখন সেম ডাইরেকশনে হবে না তখন কম্পিটিশন ইকুয়াল টু 0 হবে না। আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, যখন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি থাকবে কম্পিটিশনের ভেতরে তখন কিন্তু ইকুয়াল টু 0 হবে। when the constant term is present inside of the competition, there must be you get the result is 0. okay, বোঝা গেল? next তো write this way, তো multiply all this, তাই কি পাবে? jx cap plus I jy cap, আমরা কমিউটেশনের ল কি জানি, দ্যাট ইজ a cap b cap ইকুয়াল টু কি হবে কমিউটেশন a cap b cap মাইনাস b cap a cap। তো এটাই তো আমি ফলো করব, রাইট? তাহলে এটাই আমি ফলো করব, ইন্টু jz cap মাইনাস jz cap jx cap প্লাস jy cap, এখানে i আছে। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, এবার তাহলে গুণ করো, গুণ করলে কি পাবে? jx cap jz cap প্লাস i jy cap jz cap মাইনাস jz cap jx cap মাইনাস i jz cap jy cap। ওকে, তো ইকুয়াল টু কি হবে? 1 you have to write all the terms which having no I, and then you have to write all the terms which are having I. ওকে, এমন কিছু টার্ম একদিকে আনবে যেখানে I নেই, এমন কিছু টার্ম যেগুলোর মধ্যে I আছে সেটা একদিকে আনবে। দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর। ওকে, তাহলে you know I is there, which one? This and also this. So write this way, that is this z, this is z, okay, and x, okay, and also having I this term and this term, so minus I, that is ওগুলো। এবার এগুলো সূত্র বসা, সূত্র বসালে কি হবে? সূত্র বসালে হবে তোমার দিস ইজ দ্য কমিউটেশন অফ ক্যাপ কমা ক্যাপ, ওকে, and plus I y cap comma z cap। ওকে, এবার লক্ষ্য করো, এবার প্রত্যেকটা ভ্যালু বসাও, ভ্যালুটা আমি পরে বসাচ্ছি। তাহলে আমার ভ্যালু কি হবে? মাইনাস এইচ কাট সরি মাইনাস আই এইচ কাট, একটা হবে তোমার সিমিলার থিংস একইভাবে যদি জে এক্স জে ওয়াই অ্যান্ড জে জেড হয়, তাহলে এখানে জে এক্স আগেরটা দেখো জে এক্স আর জে জেড আছে, রাইট? তাহলে তোমাকে জে এক্স আর জে জেডটা বাদ দিয়ে জে ওয়াই লিখতে হবে। তাহলে জে ওয়াই ক্যাপ মাইনাস আই এইচ কাট, আই এইচ কাট এখানে হবে কি হবে না, এখানে আই থিঙ্ক এইচ কাট হবে, এখানে এইচ কাট হবে, এখানেও আই হবে না, ঠিক আছে? এটা সূত্র থেকে এটা আসে, আই এইচ কাট হবে না, যে দুটোর গুণফল, তো সেক্ষেত্রে এইচ কাট হবে। ওকে, আর এখানে কি আছে? ওয়াই আর জেড, তাহলে ওয়াই আর জেড দিয়ে বাদ দিয়ে কী আসবে? ওয়াই আর জেড বাদ দাও, কী হবে? জে এক্স আসবে, হলো। এবার তাহলে কমন নিয়ে নাও, মাইনাস এইচ কাট জে ওয়াই ক্যাপ প্লাস জে এক্স ক্যাপ। আই থিঙ্ক এখানে একটা আই আসবে, হ্যাঁ আই আসছে, তাহলে এখানে একটা আই আসবে, ঠিক আছে? তো এটাকে আবার রিএরেঞ্জ করে মাইনাস এইচ কাট, এটা জে এক্স ক্যাপ প্লাস আই জে ওয়াই ক্যাপ হবে। গুণ করলে দেখবে, গুণ করলে একটাতে এই যে এখানে একটাতে আই আছে একটাতে আই নাই, এখানে আই আছে একটাতে, এখানে একটাতে আই নাই, তো সেই জন্য এখানে একটাতে আই আছে একটাতে আই নাই, ঠিক আছে? ওকে, কারণ আই দিয়ে আই গুণ করলে কী হবে? -1। তো এখানে আই ছিল না, আইটা তোমার আই এইচ কাট বসেছে, এখানে অলরেডি একটা আই ছিল এখানে,
এই জায়গাটা একটা আই ছিল, ঠিক আছে, সে আই দিয়ে আই গুণ হয়ে -1 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেয়ার মাস্ট বি অলরেডি দেয়ার ইন দিস এরিয়া, দেয়ার মাস্ট বি অলরেডি 1 আই ইজ দেয়ার, বাট দিস আই ইন্টু আই H cut, so -1 that should be generated. You know I square equal to -1, right? Okay. So now that should be the raising operator, that is -H cut J plus K. So ultimately what result is get? The result is get holo J cap minus JZ cap equal to -H cut minus and also J plus cap comma J cap minus equal to -2H cut JZ cap, even যেটা আমরা বার করলাম, আমরা কি বার করলাম, আমরা বার করলাম হলো J cap plus comma JZ cap equal to কি হবে -H cut J cap plus. ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট, এটা লিখে রাখো, the physical interpretation is that the behavior of the angular momentum J is governed by and the magnitude of J is quantized. Okay, and given root over J into J plus 1. Okay, O into H cut, where J is the angular momentum quantum number. The vector is oriented in space such a manner that its Z component has the value that is must be M.H cut, where M is the quantum number to the Z component of J. Okay, so the physical interpretation is that the behavior of the angular momentum J is governed by the magnitude of J is quantized. Okay, quantized means the value is fixed, মানে বলতে পারো যে that is the level of value that should be fixed. Maybe Z plus have the defined value, maybe Z minus have the defined value, maybe Z suffix x has the defined value, but the value is specified, that is called quantized. And that is the value is root over J into J plus 1 H cut. H cut means H by 2 pi. That is the integral multiple of H by 2 pi. That is also said as quantized. Quantized bolte tumi যেমন এটা বলতে পারো that value is fixed, এটাও তুমি বলতে পারো সেটা হলো integral multiple of H by 2 pi বা integral multiple of H cut. Okay, so where J is the angular momentum quantum number and the vector is oriented in space in such a manner that is Z component has the value MH cut. So in such a way the value is oriented, that is the Z component value will be MH cut. M is the quantum number to the Z component of J. Okay, so এখানে আমি শেষ করলাম।
Sorry. So ladder operator, that is those operator defined as z plus cap, that is the raising operator, that is equal to zx cap plus I z y cap, and z minus cap, that is equal to zx cap minus zy cap, that is the lowering operator. So they are also called, because as we shall see later, that is they have the effect of raising and lowering eigenvalues respectively. Okay, so তোমার raising and lowering eigenvalues আছে. Okay. Now these operator commute with j cap square but not with z cap. They also do not commute between themselves, described as follows. So that is j cap square comma j plus cap. তো এখান থেকে আমরা এটা ভ্যালু পাই, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। কেন? কারণ জে ক্যাপ স্কোয়ার মানে ওর মধ্যে তিনটা কম্পোনেন্টই আছে। তো তিনটা কম্পোনেন্ট যখন থাকে তার সঙ্গে তুমি জে প্লাস ক্যাপই দাও বা জে মাইনাস ক্যাপই দাও বা জে জেড ক্যাপ, জে ওয়াই ক্যাপ, জে এক্স ক্যাপ, যার সঙ্গেই কমিট করো না কেন আলটিমেটলি 0 হবে। কেন? কারণ অ্যাক্সিসগুলো কমন হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। অ্যাক্সিস যদি কমন হয় তাহলে ইকুয়াল টু 0 হবে। এই যে এখানে জে ওয়াই আর জে ওয়াই কমন হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইকুয়াল টু 0। ওকে, বাট জে প্লাস ক্যাপ জে জেড ক্যাপ নট ইকুয়াল টু 0। কেন? কারণ এখানে আমার কোনো কমন নেই, অ্যাক্সিসগুলো কোনো কমন নেই, একটা এক্স একটা ওয়াই একটা জেড, একটা এক্স একটা ওয়াই একটা জেড, দ্যাটস ওয়াই নট ইকুয়াল টু 0। তো এখান থেকে আমরা এটা ভ্যালু পাই। ওকে, নেক্সট এইভাবে করে ভ্যালু পেলাম। তো এইগুলো ভ্যালু এইভাবে করে আমরা পাই সিমিলারলি। ওকে, and last one, the physical interpretation is that what? That is the behavior of angular momentum is governed by the magnitude of j. তো j দিয়ে আমরা angular momentum বার করতে পারি, and j value is fixed. That's why it is called as quantized, and that is quantized. That means also that is integral multiple of h cut or integral multiple of h by 2 pi. That is root over j into j plus 1 h cut. Okay, যেখানে j is the angular momentum quantum number. The quantum number and the vector that should be oriented in space in such a manner that is z component has the value mh cut. এমন ভাবে ভেক্টরটা ওরিয়েন্ট থাকবে যে z কম্পোনেন্টের ভ্যালু হবে mh cut, and m is the quantum number to the z component of j. m is the quantum number to the z component of j. Okay, okay. So thank you for watching, and obviously subscribe, like, share and comment, and always remember there must be, I will happy and I will glad to solve the question, give the study material, upload the videos. Even if you have personally doubt any one of the things, you can comment in any of the video, any of the Facebook page, any of the thread and Instagram also. I will eligible, but yes, there must be the all of the things that should be limited for the chemistry and also the study things. Okay, I am always available for the study things.